See, that is the what does accounting means? Accounting ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Accounting ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ recording, classifying, summarizing each and every expense and incomes record karna. That is accounting. Next, types of information. Information whether financial or non-financial, like whether financial information, whether non-financial information. Cost information भी हो सकती है, other financial information भी हो सकती है, combination of financial और non-financial भी हो सकती है. ਅਸੀਂ information ਨੂੰ record ਕਰਨਾ, information ਨੂੰ present ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ? Internal users ਨੂੰ, external users ਨੂੰ, for their purpose of decision making, or ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਲੋਨ. ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਸਟੈਟ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕੇ. ਸਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, every department needs financial information. They are the users of financial information. Second is the quality of financial information. Quality of financial information is basically very very important so that ਆਪਾਂ effective decisions ਲੈ ਸਕੀਏ and ਆਪਾਂ successful business ਨੂੰ deal ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ quality information ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ effective decision making ਹੋਏਗੀ. That is the type of information. Next is the evolution of costing system. ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ. ਇਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕਾਸਟ, costing, cost accounting and cost accountancy. Say, let's take an example. What does the cost means? As we have discussed, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ monetary terms ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ product ਨੂੰ, you can say ਲਾਗਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ product ਨੂੰ manufacture ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ raw materials ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ other overheads ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ labor cost ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਰਚਾ, whether actual, whether notional, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ record ਕਰਨਾ ਹੈ so that ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ? product ਤੇ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ costing. Cost per ਲਈ, that is costing ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Costing is the technique of recording. And what is the cost accounting? Cost accounting ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ P&L ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਕਾਸਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਜ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ what is allocation, what is apportionment and what is absorption costing. ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ costing ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ, ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਰ very very important. Next is the cost accountancy. ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, cost accounting standards ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਟ ਆਫ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸੈਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਬੈਂਕਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ cost, costing, cost accounting and cost accountancy. Next, we will go with, we have already done objectives, scope of cost accounting. Now we will start with cost accounting systems. What are the cost accounting systems? See, in cost accounting systems, there are
five types of costing. Five types of costing, that is the historical costing, absorption costing, direct costing, standard costing, and uniform costing. So, cost accounting, chapter number 1, introduction. Topic is cost counting system. In this, we will cover historical cost, direct cost, absorption cost. Before that, costing ਦੇ ਜਿਹੜੇ types ਨੇ, like standard costing. मैं ये सारी terminologies लिख रही हूँ, then I will explain each and everything. These are also known as methods of costing: standard costing, batch costing, contract costing, marginal costing. These all are the methods of cost accounting. And ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ methods ਨੇ ਨਾ, they are very very important in the cost accounting system. Standard cost which ਅਸੀਂ standard define ਕਰਦੇ ਹਾਂ, pre-decided, predetermined standard ਤੇ ਕਿੰਨੀ cost ਲੱਗੀ ਇਸ product ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ you can say ਇੰਨੀ cost ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, actual ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਨੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਚ ਕਾਸਟਿੰਗ। ਬੈਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਜਿੱਦਾਂ ਟॉय ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਬੈਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਲਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਲਰ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਚ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਟ ਆਏ ਜਾਂ 1000 ਲੋਟ ਆਏ ਜਾਂ 10,000 ਲੋਟ ਆਏ, that is the batch costing. Third is the contract costing. What does the contract costing means? Contract costing means you can say कि ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ for example construction industry ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ for an year, ਔਰ after an year ਆਪਾਂ contract ਵਿੱਚ, suppose construction industry 2014 ਵਿੱਚ government of India Companies Act 2014 which introduce हुई कि ਆਪਾਂ 3 major industry education, construction and hospital sector cost audit which cover ਕੀਤਾ government ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ service industry ਦੀ relevance ਲੱਗੀ। Second is the ਜਦੋਂ contract costing ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, contract ਜਿਹੜਾ construction industry ਤੋਂ related ਹੈ, for example 1 year ਵਿੱਚ ਤਾਂ building ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, building ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ time ਲੱਗੇਗਾ, 1 year, 2 year, 3 years, suppose 5 years, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ escalation clauses ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is the contract। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। Lastly, it is a marginal costing. Marginal costing ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ important ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ break even analysis ਕਰਦੇ ਹਾਂ, margin of safety ਕਰਦੇ ਹਾਂ। These are the methods। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ terms ਨਾਲ familiar ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ so that ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ cost accounting ਦੇ syllabus ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ topics cover ਕਰਨੇ ਨੇ, and that are the major topics that we will cover. Before that, we will start with material costing, labor costing, overhead costing, contract and operating costing. ਇਹ ਵਾਲੇ chapters ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 5 chapters ਪੜਾਂਗੇ। Before that, ਸਾਨੂੰ before standard costing, marginal costing, contract, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ what is actually a material means and what is actually the labor costing means. So, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ slide ਤੇ ਆਨੇ ਆ। Before that,
स्लाइड पे ਅਸੀਂ historical cost ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, what is historical cost means? Historical cost means ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ accounting which remain at the same value. For example, company, जी स्लाइड विच लिखती हैं, that is the historical cost. For example, company purchase a building in 1950 for rupees 20,000 and market value is rupees 2 lakh. Therefore, in books, asset would remain is rupees 20,000. That is the 20,000. That is your module. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ historical cost the definition ਪੜ੍ਹੀਏ that the costs are ascertained. The costs are ascertained only after they have been incurred. The main objective is to ascertain the costs that have been incurred in the past. Historical costs are used only for the post-mortem examination of actual cost incurred, and it would be too late to control. Actual figures can be compared only when the standards of performance exist. I will again clear it. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ so absorption rate would be 1000 divided by 10, that is rupees 100 per labor hour. That is the absorption rate. Absorption costing हुंदी की है, I will define from the module. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक example ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ. It is a type of inventory valuation ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ direct material cost plus direct labor cost plus variable manufacturing overheads plus fixed manufacturing overhead cost, whole divided by number of units produced. This is the formula for the absorption costing. Total material cost, labor cost, variable manufacturing overheads, fixed manufacturing overheads divided by number of units produced. This is the formula. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ overhead costing ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ clear ਹੋਏਗਾ, just ਤੁਸੀਂ terminology understand ਕਰੋ. With this portion, absorption costing is the combination of all fixed and variable cost
which are allocated to cost units, and total overheads are absorbed according to the activity level. मैं इनू ਜਿਹੜਾ एग्जाम्पल ਦਿੱਤਾ ਸੀ clear terms ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ जिन्ने hours production हुई, जिन्नी cost लगी, divided by number of hours, divided by number of unit is the absorption cost. More simple terms which fixed manufacturing overheads total are allocated to the product, these are included in the stock valuation. Valuation of inventories of finished goods and WIP. मतलब तुसी छोटा जा एग्जाम्पल ਇਹਦੀ ਜੀ टर्मिनोलॉजी मैं एक्सप्लेन करके दे रही हूँ. Direct material cost, direct labor cost, variable manufacturing cost plus fixed manufacturing overhead cost. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ total divided by any cost unit is the absorption costing. Any doubt to anyone in this? It is a traditional form of cost ascertainment. For example, two marks which आ जाए what is absorption costing, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ. It is a traditional form of cost ascertainment. Any doubt to anyone in absorption costing? Any doubt in absorption costing? We will start with next cost then. Next is the direct costing. So, direct costing is also known as variable costing, contribution costing, the names ne, marginal costing. That is the direct costing. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ terms पढ़ रहे हैं. जब formulas करेंगे and you can say इनू chapter ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ then ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੀ depth knowledge ਹੋਏਗੀ. Just ਅਸੀਂ ਇੱਕ terms ਨਾਲ familiar ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ in starting. See, in your module, direct costing is the method of costing जिथे product is charged only those costs which vary with volume. It is a variable cost. Fixed cost remains fixed. It does not depend on the volume, but direct cost is the variable cost, which is when the product method of costing is that method of costing where product is charged only to those costs jithe volume vary karta hai. That is a variable cost. Direct material cost, labor cost, variable manufacturing expenses are the examples of the direct costing. जिन्नी भी indirect costs हैगियां, indirect cost सारी charge होंदियां ने तो P&L account. Indirect costs are disregarded in the inventory valuation. जब ਆਪਾਂ cost sheet prepare करेंगे तब सानू और clearance होएगी कि inventory valuation दे करते time ਆਪਾਂ variable cost या marginal cost कितना derive करना है. Stock valuation ਆਪਾਂ कितना करनी है. उस stock valuation ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ AS2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ when we do the actual record keeping, actual cost audit, when we prepare the cost reconciliation statement also after derivation of the
profit and loss from the particular product and cost center also. Clear? Direct costing मैं दोबारा explain कर देनी है. It is the variable costing, contribution costing, marginal costing. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ direct material cost, labor cost, variable manufacturing expenses ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ vary ਕਰਦੀ ਹੈ direct costing with the volume. Next is the standard costing. Standard costing, as I have already told you, standard costing ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ascertain ਕਰਦੇ ਹਾਂ standards ਨੂੰ. Analysis ਕਰਦੇ ਹਾਂ, variance analysis ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ cost ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is a predetermined cost ਕੋ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ specifications of all the factors which affect the costing ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ basis form ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Basis of specification you can say are used in the standard costing. Main purpose ਕੀ ਹੈ? That is the variance analysis. Main purpose of standard costing is the variance analysis, which is used for valuation of stock and WIP for fixing the selling price. Selling price ਨੂੰ fix ਕਰਨ ਲਈ variance accounting ਹੁੰਦੀ ਹੈ, various analysis ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, that is the standard costing. Clear to everyone? Say yes or no. Next is the uniform costing. Uniform costing, as the name indicates, it is not a distinct method of costing. मतलब एक simple costing you can say नहीं है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ industries like rail, road, gas, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ industries ਨੂੰ uniform costing ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. Uniform, as the name indicates, same level of costing, so that government ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ you can say investors ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ bankers ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ internal ਆਪਾਂ you can say generally it is used for the government sector, in which ਸਾਨੂੰ uniform level ਤੇ costing ਦੀ requirement ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Same identical costing principles and procedures use ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ same industry several undertakings ਦੇ ਵਿੱਚ mutual understandings ਹੁੰਦੀਆਂ, so that ਜਿੰਨੇ ਵੀ comparisons ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ comparisons right ਹੋ ਸਕੇ, valid ਹੋ ਸਕੇ, plus ਜਿੰਨੀ ਵੀ inefficiencies ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ eliminate ਕਰ ਸਕੇ. That is the uniform costing. Say we have discussed standard costing, ਦੇ ਵਿੱਚ predetermined basis ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ actual versus standard ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and we do variance analysis. Next is the uniform costing. Uniform costing, which rail, road, gas, electricity companies, they may adopt such a system, uniform system. Why they adopt uniform system? For
valid comparisons and eliminate inefficiencies. This is the uniform costing. Clear to anyone? Everyone? We have done historical cost, absorption cost, direct cost, standard cost, and uniform costing. Next, our topic is essentials of cost accounting system, installation of cost accounting system, advantages, limitations. These are the topics. It is in your homework. Financial accounting, cost accounting, difference between. These are very, very important topics. From your module, you read. In case of any doubt, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ. Next topic which we will cover in today's class is the cost. Types of cost. First of all, before starting types of cost, I want that कि मैं एक बार financial accounting, cost accounting और management accounting ਨੂੰ again explain करा so that ਆਪਾਂ cost ਤੇ proper types of cost ਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ. Financial accounting ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ systematic recording, classifying and summarize ਕਰਦੇ ਹਾਂ financial transactions ਨੂੰ. Cost accounting process ਕਰਦੇ ਹਾਂ. It is a process of recording of transaction, or you can say conversion of raw material into finished good. It is a branch of accounting जो control करती है operations ਨੂੰ, so that in order to maximize the profit and efficiency of the company in order to take the better decisions. Management accounting, as the name indicate, decision making, planning, thus is also known as decision accounting. See, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ P&L ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਦੀ ਹੈ. raw material, WIP, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਨ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ. ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਟ ਕੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਬੋਥ ਦੇਖਦੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਬਿਫੋਰ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ 6 months ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ. what is the relevance of stock accounting for the company? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ so that ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਪਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ NPAs ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਕ ਆਡਿਟ. then only we can go to the cost. cost ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, cost ਨੂੰ ਆਪਾਂ reduce ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ quantity aligned ਹੋ. ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਡੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ WIP ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਹੈ,
ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਸਸ ਬੁక్స్ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਅਪ ਕਰਦੇ। That is the main purpose of the stock audit. Next, we will start with types of cost. So, types of cost. First of all, it is the out of pocket cost, economic cost, sunk cost, imputed cost, relevant cost and irrelevant cost, avoidable cost, controllable and non-controllable cost. So we'll start with first out of pocket cost. Cost. Out of pocket cost. ਇਹਦੇ ਮੈਂ short notes ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ. I will share this worksheet as well, notes as well. What you have to do is just जो मैं notes prepare करके दे रही हूँ उन्हें read out करके अपने module तो read out करना. In case of any doubt, you will ask. You can ask. What is the out of pocket expense? As the name indicate, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it is an out of pocket. मतलब जेब खर्ची. इन्हों ਆਪਾਂ explicit cost भी कहने हैं. That the payments that are actually made, छोटे मोटे खर्चे. For example, airfare, car rentals, parking, tolls, meals, जिन्हें भी खर्चे जितना ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ cost means ਖਰਚਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਖਰਚਾ out of pocket ਹੈ ਜਿਹੜਾ directly production ਤੋਂ related ਨਹੀਂ ਹੈ car rentals parking tolls meals these are the out of pocket expenses clear second is the sunk cost as the name indicate sunk डूब गई cost. We can also call it retrospective cost. It means investment already incurred that cannot be recovered. वो इन्वेस्टमेंट जो इनकर हो चुकी है बट उन्हें रिकवर नहीं कर सकते दैट इज अ संक कॉस्ट वो कॉस्ट रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट है डूब गई है कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल marketing research new software installation that is the sunk cost sunk cost is basically जो खर्चा आप already कर चुके हैं which cannot be recovered is a sunk cost यदि proper definition I will suggest ਤੁਸੀਂ मैं example short form ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ module ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ definition ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ read out ਕਰਨਾ third is I will check out of pocket second is economic third is sunk cost and fourth is the imputed cost no worries this is fourth imputed cost
Imputed cost ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ cost? Explicit and implicit अलग ਹੁੰਦੀ है, imputed अलग ਹੁੰਦੀ है, confuse नहीं होना। हम्म Imputed cost is the hypothetical and notional cost। Starting with ਆਪਾਂ use ਕੀਤੀ ਸੀ term actual or notional। Notional means ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ not involving cash outlay, computed only for the purpose of the decision making। ਉਹ ਖਰਚਾ ਜੋ actual ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, but ਉਹ ਖਰਚਾ decision making ਦੇ purpose ਲਈ use ਹੋਇਆ। It is similar to the opportunity cost। It is similar to the opportunity cost। This is very, very important term, imputed cost। Opportunity cost ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ imputed cost ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Interest on funds generally internally generated internally, payments for which is not actually made is an example of the imputed cost। Interest on funds ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ cost similar to opportunity cost hai, that is the imputed cost। For example, owner's salary। Owner may not pay himself or herself a salary, that is the imputed cost। बैठ रहे हैं, salary नहीं ले रहे, that is the imputed cost। Depreciation is the imputed cost। Loss of value पर you depreciation ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ already books of accounts ਵਿੱਚ, cost books ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ over time, but है तो actually notional cost, ਸਾਨੂੰ दिख नहीं रही but हो रही है। Next is the capital। Cost of capital is the cost of using funds to finance a business। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, business ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ FD ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, interest। Capital cost of capital interest is also a imputed cost। This is the imputed cost। Second is the economic cost। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। Economic cost is the opportunity cost। Just give me a minute। Opportunity cost। Economic cost is the opportunity cost, that is the next best alternative। ਇਹ ਵਾਲੀ term ਅਸੀਂ economics 11th 12th ਜਾਂ first year ਵਿੱਚ foundation ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ term ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। next best alternative, that is the opportunity cost। ਜੇ ਇੱਕ land ਤੇ मैं wheat grow कर रही हूँ, rise कर सकती हूँ, that is the cost of rise is the next best alternative, that is the economic cost। opportunity cost, rise ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ मैं wheat ਨੂੰ grow कर रही हूँ, that is the economic cost। This is simple, economic cost is simple। Next is the relevant and irrelevant cost। Fifth is relevant cost
और irrelevant cost. Relevant cost, as the name indicate, यदि कोई importance होएगी. Irrelevant means हो ही ना होए. That is opportunity cost, future cost, avoidable cost. ਇਹ ਸਾਰੀ cost ਨੂੰ ਆਪਾਂ example ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ relevant cost ਤੇ. ਔਰ irrelevant cost ਵਿੱਚ sunk cost, committed cost ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. That is the relevant cost and irrelevant cost. ਇਹਦੀ definitions module ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ read out ਕਰਨਾ. In case of doubt, again I'm saying, please ask. Next is the avoidable and unavoidable cost. As the name indicates, avoidable cost is that cost which can be avoided. Avoid कर सकते हैं. And unavoidable which cannot be avoided. Avoid नहीं कर सकते. Example, just give me a minute. Avoidable cost is the example of avoidable cost is advertising expenses, packaging. Packaging ਆਪਾਂ chocolate ਦੀ package ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ golden color ਦਾ paper ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ foil type ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ wrapper ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ chocolate ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ that is a secondary packing ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ terms costing which very important ਹੈ primary packing and secondary packing. Primary packing ਨੂੰ ਆਪਾਂ cost of production ਦਾ part ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ secondary packing ਨੂੰ ਆਪਾਂ cost of sales ਦਾ part ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ which we will also discuss in next classes. Research cost. It is a very important cost of food industry ਲਈ medicine industry like pharma, you can say. Research cost is high cost, which you can say avoidable, you can say इन्हों ਆਪਾਂ avoidable भी कह सकते हैं और unavoidable भी कह सकते हैं for food industry and pharma industry. It depends upon the company to company. ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟਸ ਪਾਰਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਸਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੈਕੇजिंग ਉਹਦੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਪੈਕੇजिंग ਹੈ नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਬਟ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੈਕੇजिंग ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ next is the unavoidable cost examples is property tax कोई लीज ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਲਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ expense ਜਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ that is the unavoidable cost ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ these are the types of cost ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੀਜ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਜਾਂ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸੇਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਸ
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ नेक्स्ट इज द controllable last cost controllable and uncontrollable cost as the name indicate ਉਹ cost ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ cost ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ control ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ controllable cost is examples are office supplies employees bonus donations these are the controllable cost and what are the uncontrollable cost it is the rent of factory मैं कुछ कुछ examples लिख रही हूँ so that जब तुसी इनकी proper definition पढ़ोगे और these terms are very very important in examination viewpoint 2 marks दे जरूर पूछे जा सकते हैं controllable cost and uncontrollable cost see page number 18 of your module avoidable controllable non controllable आज ये सारे टॉपिक्स ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ नेक्स्ट टॉपिक्स ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ नेक्स्ट क्लास ਵਿੱਚ that is the cost object that is the cost object in today's class we had discussed related to the types of cost historical cost absorption cost standard cost these are the cost and types of cost which ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ out of pocket cost, economic cost, sunk cost, imputed cost, controllable cost, non-controllable, unavoidable, avoidable, relevant, non-relevant, irrelevant, you can say. These are the terminologies, exam viewpoint though, it is very, very, very important. 2 marks which ਜੇ ਤੁਸੀਂ definition ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ example ਵੀ ਦਿਓਗੇ then ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ 2 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ نو ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ